Hello brother and sister, good afternoon, happy fasting. It's raining here. Okay, now we'll study book 2, unit 1, page 7. Conversation, percakapan. What do you want, Bill? Apa yang kamu inginkan, Bill? Oh, I don't know, saya tidak tahu. What do you want, Bill? Apa yang kamu inginkan, Bill? I want a cup of coffee and a piece of pie. Saya ingin secangkir kopi dan sepotong kue. I don't want coffee. Saya tidak ingin kopi. I'd rather have some tea. Saya lebih suka teh. What would you like to eat? Kamu mau makan apa? Maybe we have some cake. Mungkin mereka punya kue. I like to have a piece of cake. Saya ingin sepotong kue. Fine, baiklah. Do you want a glass of water? Apakah kamu ingin segelas air? No, I don't. Tidak. I just want a cup of tea. Saya ingin secangkir teh. Good morning. Good morning. Come in please. Silakan masuk. Thank you. Is Mr. Harrison here? Apakah Tuan Harrison di sini? I'm sorry. Saya minta maaf. Mr. Harrison is busy right now. Tuan Harrison sibuk saat ini. Sibuk sekarang. I'm Ellen John. Saya Ellen John and this is Martha. Dan ini Martha. How do you do? Salam kenal. We'd like to talk with Mr. Harrison. Kita ingin berbicara dengan Tuan Harrison. How do you do? Salam perkenalan. Apa kabar juga bisa. Jadi jawabnya bisa how do you do juga, bisa I'm very well, thank you. Mr. Harrison is busy. Tuan Harrison sibuk. Do you know Mr. Copper? Apakah kamu tahu Tuan Copper? No, we don't. Is Mr. Copper busy? No. Apakah Tuan Copper sibuk sekarang? No, he isn't. Tidak. Would you like to see Mr. Copper? Apakah kamu ingin bertemu Tuan Copper? Apakah kamu ingin melihat Tuan Copper? Yes, we would. Yeah. If Mr. Harrison is busy, if Mr. Harrison is busy, we'd like to talk with Mr. Copper. Kita ingin bicara dengan Tuan Copper. Do you know any of those people over there? Apakah kamu tahu beberapa orang di sana? Two or three of them look familiar. 2 atau 3 dari mereka itu kelihatan familiar. Isn't that Mr. Taylor? Bukankah itu Tuan Taylor? Yes, it is. The tall man on the left is Mr. Taylor. Laki-laki tinggi sebelah kiri itu Tuan Taylor. Who is the short man on the right? Siapa laki-laki pendek sebelah kanan itu? I don't know, saya tidak tahu. Possibly is Mr. Harrison. Mungkin dia Tuan Harrison. I love this book and pencil and mine. Semua buku dan pensil ini adalah milik saya. Where are my books? Di mana buku saya? Where are my pens? Di mana pensil saya? I really don't know. Saya sungguh tidak tahu. Are you sure over there? Apakah itu punyamu di sana? Hello, good afternoon for Mr. Ahmad Munif. Happy fasting. No, I don't think so. Tidak. Saya tidak berpikir begitu. I have 3 red books and a green one. Saya mempunyai 3 buku merah dan 1 buku hijau. I don't know where your books are. I don't know where your books are. Saya tidak tahu di mana buku-bukumu.
if you don't mind, jika kamu tidak keberatan, I like to read one of your book. Saya ingin membaca satu dari buku-bukunya. Fine, baiklah. Which one would you like to read? Yang mana yang ingin kamu baca? Is that blue book about geography? Apakah buku biru itu tentang geografi? No, it isn't. Tidak. This blue book is about engineering. Buku biru ini tentang engineering, teknik. I don't know anything about engineering. Saya tidak tahu sama sekali tentang teknik. What you like this red book on history? Apakah kamu suka buku merah ini tentang history, sejarah? I'd rather have that green book on geography. Saya lebih suka buku hijau itu tentang geografi, tentang bumi, ilmu bumi, geografi. I'm sorry, saya minta maaf, that book doesn't belong to me. Buku itu bukan milik saya. It doesn't matter, itu tidak masalah. Give me the yellow book. Beri saya buku kuning. Who are those gentlemen over there? Siapa pria itu di sana? Do you know? Apakah kamu tahu? To all three of them look familiar. Dua atau tiga orang dari mereka itu kelihatan familiar. Who is the tall thin man on the left? Who is the tall thin man on the left? Siapa laki-laki tinggi kurus itu sebelah kiri di sana? I don't know who that is. Saya tidak tahu siapa itu. Maybe it's Mr. Taylor. Mungkin itu Tuan Taylor. Maybe it is, mungkin. I don't know Mr. Taylor. Saya tidak tahu Tuan Taylor. I don't either. Saya juga tidak tahu. I don't either. Saya juga tidak. Maybe that Mr. Taylor on the right. Mungkin Mr. Taylor sebelah kanan. The man on the right is short and fat. Laki-laki sebelah kanan itu pendek dan gemuk. Is Mr. Taylor tall or short? Apakah Tuan Taylor itu tinggi atau pendek? Do you know? Apakah kamu tahu? I really don't know. Saya sungguh tidak tahu. Maybe Mr. Taylor is short. Mungkin Tuan Taylor itu pendek. If he's short, that must be Mr. Taylor on the right. Kalau dia pendek, seharusnya Tuan Taylor itu sebelah kanan. Yes, but maybe Mr. Taylor is a tall man. Ya, tapi mungkin Tuan Taylor itu tinggi. If he is tall, jika dia tinggi, the man on the left must be Mr. Taylor. Laki-laki sebelah kiri itu harusnya Tuan Taylor. Are those your book, Alice? Apakah buku itu milikmu, Alice? Some of this book are mine. Beberapa buku ini adalah milik saya. And some Martha's. Dan beberapa miliknya Martha. Which one are Martha's book? Yang mana yang bukunya Martha? Let's see, mari kita lihat. This yellow book is Martha. Buku kuning ini adalah miliknya Martha. How many books does Martha have? Berapa banyak buku yang Martha miliki? How many books does Martha have? She has 4 books. Dia punya 4 buku. This book is yours. Buku ini adalah miliknya. That one is too. Dan yang itu juga. 2 or 3 of those books look familiar. 2 atau 3 buku itu kelihatan tidak asing. Maybe this book yours, not Martha. Mungkin buku ini milikmu, bukan miliknya Martha. Okay, thank you for Ahmad Munif. Thank you.
Thank you for watching. Now we'll study reading practice. Latihan membaca. Number 9. Unit 1, Book 2, 900. Okay, Bill John. My name is Bill John and I'm a student. Actually, my first name is William. Sebenarnya nama saya William. Bill is short for William. Bill adalah nama pendek dari William. I was born in a little country town from here. I was born on June 17, 1941. 1941. I have two sisters and two brothers. Saya mempunyai 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. My father's name is George and my mother's name is Marilyn. Nama ayah saya adalah George dan nama ibu saya adalah Marilyn. I have many friends in this city. Saya mempunyai banyak teman di kota ini. Last year, I was in the hospital during the month of July. Tahun lalu saya berada di rumah sakit selama beberapa bulan pada bulan Juli. Tahun lalu saya berada di rumah sakit selama bulan Juli. I was in the hospital for 22 days. Saya berada di rumah sakit selama 22 hari. My friend John was in the hospital for 2 weeks last year. Teman saya John berada di rumah sakit 2 minggu tahun lalu. He was in the hospital during the month of March. Dia berada di rumah sakit selama bulan Maret. My friend John has a good radio and a phonograph. Teman saya John mempunyai radio bagus dan phonograph. He has many phonograph record. Dia mempunyai banyak phonograph record, alat pemutar musik. Ya. He doesn't have a television set. Dia tidak mempunyai televisi. But I have one. Tapi saya mempunyai satu. My television set is a small one, but it's very good me. My television set is a small one, but it is a very good one. Televisi saya kecil tapi bagus. During the week, I get up before 7 o'clock and I study all day. Selama 1 minggu saya bangun sebelum jam 7 dan saya belajar sepanjang hari. I study engineering. Saya belajar tentang ilmu teknik. On Saturday and Sundays, I don't get up early. Pada hari Sabtu dan hari Ahad saya tidak bangun lebih awal. Okay, thank you for Mr. Ahmad Munif, Burneh, Bangkalan, Madura. Happy fasting. Good luck for you. Thank you for watching. And see you later. Bye bye. Thank you.